Welcome to Visa's Vlog, a homemaker's diary. +2 முடிச்சிட்டு தன்னுடைய ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரியாத ஒரு வில்லேஜ் கேர்ளான சித்ராவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டெரெக் வால்காட்னோட எ ஃபார் க்ரை ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற போயத்தினோட ஜிஸ்ட்டை இப்போ பார்க்கலாம். A Far Cry from Africa by Derek Walcott deals with the theme of split identity and anxiety caused by it in the face of struggle in which the poet could side with neither party. Split identity and anxiety அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம்ஸுக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னு ஒரு சேயிங் இருக்குது. அதுபோல் ஒருத்தர் பிறந்தது ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்கும், தன்னுடைய பிஸ்னஸ்க்காக இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகையில் பிறந்த கண்ட்ரியனுடைய கல்ச்சர் அடாப்ட் பண்ணுறதா அல்லது தன்னோட பிஸ்னஸ்க்காக போன கண்ட்ரியனுடைய கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறதான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இந்த டேர்முக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். ஆஃப்ரிக்காவில் பிறந்த ஒரு பொயட் பிரிட்டனில் செட்டில் ஆகையில் அந்த பொயட் ஆஃப்ரிக்கன் கல்ச்சரை அடாப்ட் பண்ணணுமா அல்லது பிரிட்டன் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் மைண்டு, அதை தான் இந்த போயம் எ ஃபார் க்ரை ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. Walcott discusses the conflict between his loyalties to Africa and to Britain in A Far Cry from Africa. The title of the poem emphasizes Walcott's cultural instability as it implies a type of alienation from Africa despite its concentration on African themes. Alienation அப்படிங்கிற அந்த டேர்முக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னான்னா, த பொயட் ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா பிரிட்டிஷ் பீப்புளோட மிங்கிள் ஆக முடியாமல் தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு வருது. Derek Walcott is a famous West Indian writer. He produced his first volume of poetry, 25 poems, in 1948 and his first play, Henry Christopher, in 1950. Before becoming a full-time writer, he studied theatre in New York. He also served as an art critic for the Trinidad Guardian. Walcott was awarded the Nobel Prize for Literature in 1922. He is a writer who has published 12 volumes of poetry, which include Sea Grapes and Umeros. The West Indies has a composite culture and mixed population by virtue of its particular geographical position and impact of colonial expansion. The aborigines of these islands came under the twin cultures of Africa and Europe as a result of the slave system and colonization. This led to the destruction of the native tradition, and the intellectuals are caught in the dilemma of either declaring their loyalty to their African forebears or acknowledging their indebtedness to the West for the gift of liberal education and widening of intellectual horizon. Walcott, while conscious of the long period of exploitation which the blacks suffered, does not foment hatred for another thing. He believes in the nobility of a poet's vocation. He says that you cannot be a poet and believe in the division of man. He further states that the poems are fine if they are black enough, not stirring cries to racial battle. Walcott hires two cultures and he declares that he cannot embrace one denouncing the other. As the title suggests, the poem A Far Cry from Africa is expressive of the African connection of the West Indies. A sizable section of its population is of African descent.
The very name Africa will arouse bitter memories of a country which had suffered humiliation and exploitation for a long period in history. The poem begins with the description of the continent, which is neither impressive nor beautiful. Its salient features are the rough terrain and inhospitable weather. The rough winds still persist in blowing up the crusty surface of the continent. The African soil is wet with the blood of the victims who were slaughtered by the colonists. Its fertility is augmented on this account, and the Kikayo tribemen find it to their advantage, and their population is ever on the increase. The hunger for land and lure of gold have attracted many to this continent. The struggle to grab land led a trial of suffering, and many lost their lives. In their fury, the people lost all sense of compassion and killed without discrimination. They became insensitive to human sufferings in the mad rush to grab territory and wealth. Even children were not spared in the ethnic conflict. People behaved like savages. Savagery is not new to history. The world knows how the Jews were persecuted for long. In case of primitive man, hunting was a way of life. The civilized man practices it as a sport, and Africa is a suitable hunting ground both literally and figuratively. Hunters employ beaters to create commotion in the bushes to flush out birds and animals from their habitat so that they would become good targets. In this effort, they scare away ibises, the birds considered sacred by the natives. The plains of Africa attracted more hunters as they teemed with bees. The poet implies that the colonists were attracted in large numbers to those places as they are rich in mineral resources. The wild animals have their natural fighting quality, which they demonstrate on the less strong man who claims to have a civilized nature and aspiring to attain divine qualities is not justified in imitating wild animals in inflicting pain on others. He is engaged in a dance of death. The natives have no faith in the declaration of peace made by the whites, which they have not made with a sincere intention. They will find out another cause for starting the hostilities again. The West Indians had their bitter experiences with the Spanish. The fight which the natives have with the colonists is unequal as between a gorilla and a superman. Walcott admits that he is caught between two loyalties. He cannot disown his African ancestry which runs through his blood. At the same time, he cannot repudiate the benefits which he has got by his association with the Western culture and his intimacy with the English language. He has to strive to make a compromise with both the strains which contributed to his development as a poet. A far cry from Africa by Derek Walcott. தமிழில் சம்மப் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் அவங்களுக்கென ஒரு கல்ச்சரை ரொம்ப சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஆனால் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்காக அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவங்க போகலை. அவங்கனால அவங்க கல்ச்சரை சின்சியராக ஃபாலோ பண்ண முடியலை. அந்த கண்ட்ரி பீப்புள் கேலி செய்கிறதால அவங்களோட கல்ச்சரை மறைச்சிக்கிட்டு ஃபாரின் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. பிளாக் பீப்புளோட இந்த ட்ரபிள்சம் லைஃப்பை செயிலிங் ஷிப்போட கம்பேர் பண்ணி
அந்த ஷிப் ஃபுல்லாக பிளட்டால் கவர் பண்ணியிருக்கிறதுன்னு பிக்சரைஸ் பண்ணுறாரு வால்காட். பீப்புள் தனது பசியை போக்குறதுக்காகவும் கோல்டுக்காகவும் மற்ற பீப்புளை கில் பண்ணவும் ரெடியாக இருக்காங்க. சினிமாவில் வர்ற மாதிரி ரிச் பீப்புள் புவர் பீப்புள் ஒருத்தரை அடிச்சுட்டு சாகிறத என்ஜாய் பண்ணி ரசிக்கிறாங்க. நம்ம அட் ப்ரெசன்ட் சயின்டிஃபிக்காக முன்னேறி இருந்தாலும் நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம் முன்னோர்களை போல் பணத்துக்காகவும் பவருக்காகவும் ஒருத்தரை அடிச்சுட்டு சாகிற நிலைமைக்கு போயிடுறோம் அப்படிங்கிறத டெரிக் வால்காட் தன்னுடைய எ ஃபார் க்ரை ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற போயம் மூலம் பீப்புளோட ஹிப்போக்ரிட்டிக் நேச்சரை கிளியராக எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. டெரிக் வால்காட்டோட எ ஃபார் க்ரை ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற இந்த போயமை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி படித்தேன். உங்களுக்கும் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஷேர் யுவர் கமெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.